is defined as the hemoglobin concentration in the blood below the lower limit for the normal range for the age and sex for each individual. And as you know, the male and female has a different normal range. For male, it's 13 gram per deciliter, and for female, 11.5 gram per deciliter. And the red cell count, hematocrit, and red cell indices provide an assessment for type of anemia. What is the pathophysiology of anemia? You know, the oxygen function is to deliver, the hemoglobin function is to deliver oxygen to the tissue. So when the hemoglobin reduces, there will be a reduce for the oxygen delivery to the tissue. And as a compensatory mechanism for this, there will be easy release of oxygen from the available hemoglobin and increase the blood flow to the vital tissue with the maintenance of the normal blood volume and the distribution of the blood. And the degree of the affection by the anemia is different from the type of tissue. معناته إنه التشو يحتاج أكثر أكسجين هو أكثر تضررا من الأنيميا. For example, the heart, CNS, muscles. There are two types of anemia: true anemia and pseudo-anemia or delusional anemia. In true anemia, there is a normal volume of the plasma, while there is a decrease in the RBC mass. And in the pseudo-anemia, there is a normal RBC mass, while there is an increase in the plasma volume. We can classify anemia according to the morphology, depending on the red cell size, into normochromic, microcytic, macrocytic, and according to the degree of hemoglobinization into normochromic or hypochromic. So here is a table shows that hypochromic microcytic red cell, which looks smaller than the normal or the normochromic normocytic cell, and the hemoglobin in the hypochromia is less than 1/3 of the whole red blood cell, while in the normochromic and the macrocytic, it takes about 2/3 of red blood cell. The pathological classification would depend on the types of the cause or the defect that resulted in anemia. For example, anemia due to blood loss, which is either acute or chronic. Anemia due to the impaired cell production, يعني بالبون مراكم مشكلة, which is either due to defect in the cytoplasm or in the nuclear itself, or due to bone marrow infiltration, or due to congenital defect. The third cause is due to the increased rate of destruction. يعني تطلع لنا RBC normal, but still the destruction in the peripheral blood, which is either due to extrinsic defect or intrinsic defect. هبعدين نحكي عليه بالمحاضرات القادمة. Now we will talk about the iron deficiency anemia. We know that the iron is the most common element in the earth, and the iron deficiency is the most common cause of the iron deficiency anemia, and it affects about 500 million people worldwide. From where we can get iron is either from the meat source or from the vegetables, egg, and other dairy products, but the major source is from the red meat and the liver. And in the table show below the requirement for each. Example, adult male is about 1.5 to 1, while in pregnant lady about 1.5 to 3 milligrams per day. The iron is absorbed from the duodenum and it transferred to the plasma by transferrin, which is a protein important for the transport of the iron from the plasma to the alpha-blast. فمن يوصل للألفا-blast تستقبل الريسبتورات, which is called transferrin receptor. تاخذ الايرون يرجع recycling of transferrin receptor. الايرون يستعمل اما للسynthesis of heme or يخزن as a food. The storage of the iron occurs in the form of hemoglobin, which is the major source of the storage, about 65% of the iron, and the ferritin hemosiderin constitute about 37%, and the myoglobin which constitute about 4 or 3.5% of storage. فأهم source of the iron عندنا هو الهيموغلوبين. موجود بالهيموغلوبين. ورا شنو الفيرتين؟ فمن أحتاج for the hemoglobin synthesis أجي أخذ من الفيرتين. How is the pathogenesis of iron deficiency anemia? تتطور الأنيميا نحتاج 3 steps. أول وحدة stage of iron depletion. يعني بديت ما أكل iron فما عندي iron, بس يبدي يقل الفيرتين, يعني يبدي الجسم ياخذ من الفيرتين. أما الهيموغلوبين normal, red cell indices normal. Second stage is the iron deficient erythropoiesis. من يقل عندي السيرم الايرون يقل عندي transferrin saturation, بس الأنيميا ما موجودة. يعني الهيموغلوبين normal, red cell indices normal. أما الثيرد stage اللي هي iron deficiency anemia stage, اللي بهاي الحالة كلها تصير decrease الهيموغلوبين decrease, ال MCV, ال MCH كلها decrease, فراح يصير عندي over picture of iron deficiency anemia. So this is looks normal. storage موجود, so depletion of the storage راح تصير 0 بدل +2 هي normochromic. وهنا بعدين صار hypochromia with decreased storage.
الكوزز اوف ايرون ديفشنسي انيميا حقيقة منقسم إلى قسمين اللي هي the developed country most common cause chronic blood loss uterine GIT أو due to increased demand for example infancy and early pregnancy بينما أو malabsorption such as celiac disease بينما developing countries عادة هي lifelong poor diet اللي هو يعتمد على السيريالز والفيجيتابلز أو lukewarm castration أو repeated pregnancy بالإضافة إلى الهيمorrhagia والجراف. هسه إجانا patient with iron suspicion iron deficiency شنو أدز investigations؟ أول شيء دز CBC blood film CBC راح يبين لي low hemoglobin low red cell indices البلاد فيلم راح يرويني hypochromic microcytic blood cell vessel cell والبون مارو حقيقة احنا نسوي as a routine for investigating iron deficiency بس إذا سوينا bone marrow examination for a patient with other causes فطلع عنده iron deficiency راح نشوف إنه بالرايت picture بالليفت picture عندنا normal store هذا اللون الأزرق بينما بالليفت picture سوري بالرايت بيكتشر هو ايرون ديفيشنت ماكو هذه الايرون ستور بالماكروفيج الموجوده بالبون. بعدين ندز على السيرم ايرون سيرم فريتين ترانسبيرنت ساتوريشن راح تكون كلهم قليله التوتال ايرون بايند كاباسيتي راح تزداد صراحه راح يساعدنا بالدايجنوستس مال ايرون ديفيشنسي انيميا. الكلينيكال فيتشر اوف iron deficiency anemia is that there is non-specific symptoms related to the cause of diarrhea or bleeding أو non-specific symptoms of anemia زي fatigue, shortness of breath, palpitation, weakness, irritability ممكن يساعدهم peak syndrome يدخلون في الحائط والطباشير ممكن يساعدهم congestive يسوون examination راح يطلع لهم pallor nail ما تكون spoon nail اللي هم يسمونها pallorikia طبعا treatment مال patient we should first treat the cause then we give them iron either oral iron or parenteral iron oral iron راح نعطيه in the form of ferrous sulfate ferrous fumarate وراح نتابع الريسبونس إذا ما صار patient response راح يكون أما عنده patient non-compliance continuing blood loss or the bone marrow suppression by tumor or inflammation or affection. parenteral نستعمله خاصة للpatient اللي يحتاج سرعة بالعلاج مع الأيرون عادة نعطي as iron dextran single intramuscular injection. شنو differential diagnosis مال microcytic hypochromic thalassemia and chronic disease بطول lead poisoning drugs neoplastic anemia. Now we will talk about anemia chronic disease which is one of the most common anemia occurring patient with a variety of clinical chronic inflammation and malignant disease. An example of the chronic inflammation not only disease for example rheumatoid arthritis SLE infection infection tuberculosis many disease such as carcinoma lymphoma and sarcoma. The characteristic feature للأنيميا في chronic disease عادة هذول يكونوا normal chronic normal ممكن يكونوا hypochromia mild الأنيميا usually mild non progressive يعني قبل blood loss يجي مقدمات 9 أسبوع يصير 5 هاي يسموه progressive بينما هذا لا هي تظل 10 أو 9 وتظل فترات طويلة. السيرم ايرون total iron binding capacity for reduced بينما بالايرون total iron binding capacity يزداد والفيرتين كذلك انه يزداد من نورمال بالايرون بشكل قليل والبون مرتفع يكون نورمال المشكله مو بالايرون. ايش بيصير شنو الباثوجينيسيس مالتها؟ decrease the release of the iron ليش؟ لأن يطلع لي الايرون من ستور لان عندي بروتين اللي هو الهيبسيدين اللي يمنع لي الريليز مال الايرون يزداد بالبيشنت with infection. reduce red cell lifespan يعني بتبدي الار بي سي تتكسر اسرع عندهم هذه الامراض وبالاضافه انه ممكن البروتين يتاثر بالريليز مالته بالسايتوكاين اوف انفلاميشن وبالتالي راح يقلل البروتين. شكرا لكم.